আচ্ছা, ঠিক আছে। Now we should start our discussion. কি হয়েছে? আপনি ওবিএস ইউজ করছেন নাকি? হ্যাঁ, ওবিএস ইউজ করছি। তার কারণ হচ্ছে আমি ভাবছিলাম যে ক্লাসটা যদি রেকর্ড করা যায় তাহলে দিয়ে দিলে তোদের সুবিধে হতে পারে রেকর্ডিংটা। ঠিক আছে, এই জন্যই ওবিএস ইউজ করছি। আচ্ছা, তোরা শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, আমরা আজকে কি আলোচনা করব? টেক্সটটা দিয়ে দিয়েছিলাম গ্রুপে। Sailing to Byzantium. রাইট। হ্যাঁ, তোর একটু স্পিকারটা অফ কর, না হলে বড্ড ইকো হবে। মানে আমি আমার ইকোটা শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আচ্ছা। সেলিং টু বাইজান্টিয়াম, তাই তো? It was written by William Butler Yeats. আচ্ছা, উইলিয়াম, আচ্ছা ইয়েটা দেখতে পাচ্ছিস? আচ্ছা, সো বাবা, এটা কিছুতেই ইয়ে হচ্ছে না আমার। ওকে, ঠিক আছে, তুমি যাও। ওকে, সো উইলিয়াম বাটলার, বাটলার স্পেলিং কি বল? কেউ একটা অন করে বল। শায়ক, বাটলার স্পেলিং বল। ম্যাম Okay, William Butler Yeats. He is a great modernist poet and he is known for his wonderful poetry. He received Nobel Prize in 1923 for literature. Okay, and he was born in 1865. 1865. So, okay, কৌস্তব একটু মাইক্রোফোনটা অফ কর, মানে মিউট কর। Okay, 1865 he was born in Dublin. Okay, and he is an Irish poet, obviously. And obviously the term modernism is associated with all these artists like William Butler Yeats, T.S. Eliot. Eliotও আছে না তোদের ইয়েতে, সিলেবাসেও আছে। ওকে, Eliot, Ezra Pound, all these artists are associated with the term modernism. So what is British modernism? William Butler Yeats is one of the modernist poets, we may call him, but he is far more different than, okay, he is different from others because he is somehow stick to the form of
classical poetry. Okay, classical poetry যেখানে Eliot believed in breaking everything, including the rhyme scheme and everything, but Yeats does not believe in this. And Sailing to Byzantium was first published in the 1928 collection, The Tower. Okay, The Tower. The Tower was the name of his publication. Okay, now what characterized Yeats's poetry? We may call, what are his major characteristics? We may call him found in his poetry. Firstly, he throughout his career, throughout his poetic career, he showed a consistent, sorry, consistent development of his poetic genius. Okay, so what does that mean? That means he develops as a poet consistently throughout his life. And at the beginning of his career, he was much more impressed or much more influenced by William Blake. Okay, উইলিয়াম ব্লেকের নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই তোরা, ব্লেকের পোয়েমও পড়েছিস? রাখি শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ পড়েছিস, আগের সেমিস্টারেই পড়েছিস। সো উইলিয়াম ব্লেক সম্পর্কে একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট হি ইজ আ ভিশনারি, তাই তো? ভিশনারি, and he has poetic, he has a prophetic vision of reality. Okay. He has a prophetic vision of reality. Prophetic vision মানে কি? That William Blake না, William Blake has a kind of prophetic vision. That means he was much more influenced by mysticism, a kind of reality which may be called beyond our practical world, day to day world, তাই তো? বিভিন্ন স্পিরিট, বিভিন্ন সবকিছু সম্পর্কে উইলিয়াম ব্লেক was much interested, and in his career, towards the end of his career, he towards the beginning of his career,
William Butler Yeats was much more influenced by William Blake, and he was regarded as a pre-Raphaelite, and he may be called the last romantic because of the romantic strain in his poetry. Okay, so it is true that Yeats, in his beginning of career, he was a kind of romantic poet who has his own vision, and he was far more attracted towards mysticism. Okay, this is true, but as his career progresses, he becomes more and more concrete. Okay, concrete, his poetry becomes more concrete, শ্যাডোই থেকে আস্তে আস্তে কংক্রিটনেসের দিকে এগোচ্ছে, হুইচ ইজ আ মডার্ন ক্যারেক্টারিস্টিক। ওকে, মডার্ন ক্যারেক্টারিস্টিক। আর একটা কি মডার্ন ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে পাই আমরা ইয়েটসের পোয়েট্রিতে, যত উনি ম্যাচিওর হচ্ছেন, অ্যাজ হি বিকামস মোর অ্যান্ড মোর ম্যাচিওর, উই ফাইন্ড আ কাইন্ড অফ প্রিসাইজনেস ইন হিজ এক্সপ্রেশন, preciseness in his expression. Okay, this is also a modern characteristic, and at the same time he becomes attracted towards I would say the world of art. Okay, so here actually we find in sailing to Byzantium also, Byzantium, the word Byzantium, তোরা Byzantium সম্পর্কে জানিস কেউ? শায়ক, do you know about Byzantium? তোরা ইয়েতে হিস্ট্রিতে Byzantium সম্পর্কে পড়িসনি কেউ? ওকে, Byzantium কি হলো? পড়িসনি? আচ্ছা, Byzantium was a city, a Greek city. Okay, is a Greek colony, and it was situated in Istanbul, modern Istanbul. It is known as Istanbul. Okay, and it was named previously as Constantinople. Byzantium প্রথমে নাম ছিল হচ্ছে বাইজান্টিয়াম, একটা সিটি, সেই সিটিটার একটা হিস্ট্রি আছে। প্রথমে it was known as Byzantium. Okay, Byzantium. And then it is known as after the Roman invasion in Greece, it is known as Constantinople. After Byzantium, it converted into Constantinople. Constantinople. Okay, and now it is known as Istanbul. ইস্তানবুলের নাম শুনেছিস? ইস্তানবুল শুনেছি। কিন্তু quite significantly here actually Yeats used the word Byzantium, not Constantinople or Istanbul, because to him Byzantium was a center of European civilization in 8th century. Okay, so Byzantium সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়। To Yeats, Byzantium was a center of European civilization, and at the same time a place it has acquired the
the I would say status of a holy place to Yeats, and at the same time it is also known for its artistic exquisiteness. Okay. So here sending to Byzantium is a kind of spiritual journey towards perfection, যেটা আমরা কিডসের মধ্যে দেখেছি, তাই তো? কিডসের মধ্যে কি দেখেছি, যখন ওড টু আ নাইটিঙ্গেল পড়ছিলাম, নাইটিঙ্গেল স্ট্যান্ডস as an epitome of romantic beauty or an ideal world, and at the same time it is a kind of ideal that the poet wants to achieve. So Byzantium, which was the capital of the eastern half of the Roman Empire, okay, it was a capital of the eastern half of Roman Empire. Byzantium was the capital of the eastern half of Roman Empire. From 476 to 1453. ঠিক আছে, so it is a historical city, and Yeats was much more I would say impressed by Byzantium's artistic achievement, and at the same time Byzantium stands as an epitome of perfection. Yeats had a prose work, a vision, has written a prose work, a vision, which reflects his philosophical thought. Okay, so in a vision he says that I think that in early Byzantium, maybe never before or since in recorded history, religion, aesthetics and a practical life were one. That means Byzantium is such a place where religion, history and practical life was one, according to Yeats. And as we know from Yeats's life that he has been a lifelong student of spiritualism. In him a kind of spiritual mysticism can be noticed throughout his career. Okay, and at the same time ami jeta bollam, that Tower was published in 1928, where he published this poem. I mean we can find that poem in the Tower, and so আমরা মেইনলি সেন্ডিং টু বাইজান্টিয়াম এই যদি টাইটেলটার কথা ভাবি, দিস টাইটেল সেন্ডিং টু বাইজান্টিয়াম, it actually refers to a journey towards spiritual perfection. Okay, a journey towards spiritual perfection. So he wants to go somewhere, or he wants to achieve some goal which reflects his spiritual, which will reflect his spiritual fulfillment. So sailing to Byzantium is actually a spiritual journey towards fulfillment. And
So, and Yeats, for Yeats, as we all know that in 1865 he was born, and this poem was published in 1928 and it was written in 1927. So, he was quite mature in his poetic sensibility. Okay, so তখন মোটামুটি ওর এজ হচ্ছে 60, around 60, right? 1928 এর দিকে, 27-28 এর দিকে, এবং we are actually, what is surprising that in literary history there is hardly any other poet who has shown such a development, who has produced his greatest work between the ages of 50 to 75 like Yeats. ওকে, ইয়েটসের মতন একদম 50 to 75 এই রেঞ্জে কিন্তু অন্য কেউ কোনোভাবে এত ডেভেলপমেন্ট 50 to 75 years old when he was during this period, during these 25 years, he actually published most of his remarkable poems. Okay, most of his remarkable poems. যেটা বলছিলাম বারবার, যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা ওর পোয়েটিক ক্যারিয়ারের মধ্যে একটা সাস্টেনিং ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাই। সাস্টেনিং ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্টেরই একটা জায়গা হচ্ছে, ডেভেলপমেন্টেরই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সেলিং টু বাইজান্টিয়াম। সো আমরা একটু পোয়েমে ঢুকি। পোয়েমে অ্যান্ড পোয়েমের প্রথমেই আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে হিয়ার উই ফাইন্ড আ কাইন্ড অফ ডাইকোটমি বিটুইন ইয়াং অ্যান্ড ওল্ড এজেস অ্যান্ড বিটুইন I'll say হ্যাঁ 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 বল। বলছিলাম যে সেলিং টু বাইজেন্টিয়াম, এই পোয়েমটা তো মানে কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল না, কোনো ইয়েতে প্রকাশ পেয়েছিল? হ্যাঁ, আমি যে বললাম সেলিং টু বাইজেন্টিয়াম ওয়াজ পাবলিশড ইন দ্য টাওয়ার 1928. Okay, and it was written in 1927, written in 1927. Okay. Yes. And we find a kind of dichotomy between young and old age, and at the same time sensual world and spiritual world. Okay, তাহলে এই in this poem we find dichotomies. Okay, poem we find dichotomies between young and old ages and sensual and spiritual lives. Okay, এই দুটো ডাইকোটমি কিন্তু এই পোয়েমটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা। Okay, and at the same time Yeats felt that এই যে বাইজান্টিয়াম নিয়ে এত কথা হচ্ছে, actually why Byzantium? Yeats felt that the civilization of Byzantium represent a zenith in art, spirituality and philosophy. Okay, so civilization of Byzantium represents a zenith of art, spirituality
spirituality and philosophy. In Byzantium, actually, the speaker is able to discard the natural element of his existence, of his body. Okay, so এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে বাইজেন্টিয়ামকে কেন পোয়েট এত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন। হি ওয়ান্টস টু সেল টু বাইজেন্টিয়াম। ওকে, সো আমরা যদি পোয়েমের মধ্যে এবার যাই, পোয়েমের মধ্যে গেলে আমরা দেখতে পাবো দ্যাট ইজ নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন, ওল্ড মেন, that is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, commend all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. So, প্রথমেই কিন্তু he is talking about a country which is not for old men. That means he is talking about Ireland, his own motherland, Ireland, which has no room for old people. Why the poet feels so? Because he himself is an old man and he thinks that, or he sees quite well that his spirit, his enthusiasm, his motivation is lacking, but his intellect is becoming more and more sharpened. Okay, his spiritual power or his spiritual development becomes more and more noteworthy, remarkable. But in his own country, he finds young people are engaged in sensual activities. The young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas. So, in one another's arms, it is actually an allusion to love making, and love making is associated with reproduction. Okay. The act of reproduction is going on around him. Young people in one another's arms, birds in the trees. Birds in the trees, these are mortal birds. এখানে কিন্তু birds are not like Keats's nightingale. Okay, Keats's nightingale এর মতন bird নয় এরা. These are mortal birds because they are the part of dying generations. That means mortal generations. At their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas. So, salmon falls. Salmon মাছের নাম শুনেছিস তোরা? তোরা salmon মাছের নাম শুনেছিস? কি নাম? হ্যাঁ, salmon মাছ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, salmon okay, salmon fish has a peculiarity. Okay, peculiarity টা কি? সেটা হচ্ছে যে actually when the time of reproduction comes, the salmon fish go to the upstream. Okay, go to the upstream. Upstream মানে কোথায়? Upstream. Upstream মানে they actually
are the fish of I would say ocean. Okay, ওশানে এমনিতে জীবন যাপন করে, কিন্তু তাদের জন্ম হয় হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটারে, দ্যাট মিন্স নদীতে, ঠিক আছে, ফ্রেশ ওয়াটারে। তো যখন স্যামন ফিশের রিপ্রোডাকশনের সময় আসে তখন তারা কিন্তু কোথায় যায়, তারা আপস্ট্রিমে যায়, মানে তারা সেই যাদের যে নিজের যে জন্মস্থান ছিল সেই দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতার কাটে, দে সুইম টুয়ার্ডস আপস্ট্রিম অ্যান্ড this is quite unnatural act, মানে reproduction is a natural act but going towards upstream is an unnatural act. And তারপর কি হয়, after their reproduction, the act of reproduction, they die. Okay, salmon fish dies because of after their reproduction, মানে egg হলো, they after their union they produce egg and after that they die. বোঝা গেছে কেন? তার কারণ হচ্ছে ওশানে যখন ওরা থাকে তখন ওরা কিন্তু সল্টেড ওয়াটারটা খায় আর কি, সেইটা ওদের কিন্তু ডিহাইড্রেটেড যে ব্যাপারটা হয় সেইটা থেকে ওদেরকে অনেকটা রক্ষা করে। কিন্তু তারপর যখন ওরা ফ্রেশ ওয়াটারে যায়, বিকজ অফ দ্য অ্যাক্ট অফ রিপ্রোডাকশন, দে অ্যাকচুয়ালি finds that when they drink fresh water, they are I would say they cannot drink anything else or they cannot eat anything else because they have to make room in their belly for eggs. যেহেতু এগের জন্য জায়গা বানাতে হবে না, ডিমের জন্য জায়গা বানাতে হবে, তখন ওরা সবকিছু খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয় এবং তাদের যে ফ্লেশটা সেটাও অন্যরকম হয়ে যায়। দিয়ে তারপরে সমস্ত কিছু খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল, তারপর ডিম এলো, ডিমটা যখন দে হ্যাচড দেয়ার এগস অ্যান্ড আফটার দ্যাট দে ডাই। এইটা হচ্ছে স্যামন ফিশের বৈশিষ্ট্য। তো এইখানেও কিন্তু দ্য স্যামন ফলস, এখানেও কিন্তু স্যামন রিপ্রোডাকশনের একটা ইমেজ আছে। দ্য ম্যাকরেল ক্রাউডেড সিজ, ম্যাকরেল ইজ আ কাইন্ড অফ প্রিডেটরি বার্ড। ওকে, ম্যাকরেল mackerel is a kind of predatory bird. তো predatory bird গুলো কি করে, তারা বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ ধরে খায় এবং সামার ইজ অলসো টাইম অফ রিপ্রোডাকশন, ঠিক আছে, সামার হচ্ছে টাইম অফ রিপ্রোডাকশন in England, Ireland and all those countries, because in summer we can find a kind of pleasant weather. Otherwise their weather is too much icy, snowy, etc. So salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, commend all summer long. Whatever is begotten, born and dies, much quoted line. This is a much quoted line. Okay, whatever is begotten, born and dies. যা যা এক্সিস্টেন্সে এসেছে, যা যা জন্ম নিয়েছে তাকে মরতেই হবে। That means a kind of thinking which is full of এখানে কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, mortality. The poet is concerned with the concept of mortality of creatures. Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. Yeats is disappointed with his own country because this country is too much engrossed in
sensual pleasures. Sensual pleasures. The images of reproduction are there. The salmon fish, the mackerels, the people in one another's arms, all are the images, birds in the trees, they are all images of reproduction, and whatever is reproduces or produced, whatever is reproduced must die, must be perished or destroyed. Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. Monuments of unaging intellect, that means a kind of permanent works of art. Permanent work of art, monuments of unaging intellect. That means those things which are not influenced by the ravages of time, okay, which are not subjected to the ravages of time. This is the first stanza, and the first stanza is full of young images, okay, young images, and these images are full of fertility and reproduction. এই ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে আমরা এটা পাচ্ছি। এবার আসছে আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্জা। সেকেন্ড স্ট্যান্জাতে আমরা কি পাচ্ছি? An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, a tattered coat upon a stick. Unless soul clap its hands and sing, and louder sing for every tatter in its mortal dress. Nor is there singing school, but studying monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. An aged man is but a paltry thing. Paltry mane ki? What is the meaning of paltry? What is the meaning of paltry? কেউ বল? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, পোল্ট্রি মানে জানিস না? পোল্ট্রি মানে হচ্ছে ইনসিগনিফিক্যান্ট, ওকে, ইনসিগনিফিক্যান্ট। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে না নিশ্চয়ই। ইনসিগনিফিক্যান্ট। An aged man is but a paltry thing. So in this country called Ireland, an aged man is nothing but an insignificant thing, a tattered coat upon a stick. একটা স্টিকের উপর একটা যদি ছেঁড়া একটা কোট রাখা থাকে, তাহলে কিরকম একটা ইমেজ হয়, সেই ইমেজটার কথা বলছেন। The image is full of desolation, the image is torn and full of impoverished image, most importantly. Unless soul clap its hands and sing, only a soul which is endowed with the quality of reviving itself, it can clap its hands and it can sing and louder sing for every tatter in its mortal dress. Mortal dress মানে হচ্ছে the body, physical body, mortal dress.
nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. সেই artwork, সেই monuments, magnificent monuments of Byzantium কথা তার মনে হচ্ছিল। And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. Come to the holy city of Byzantium. So Byzantium to Yeats is a holy city. Okay. This is the second stanza. So second stanza is full of the old imagery. Okay. Ma'am, we still like a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder এই দুটো লাইনটা কি বুঝতে পারলাম কি? কি বলছে? An aged man is but a paltry thing. একজন বয়স্ক মানুষ, একজন বুড়ো লোক is nothing but an insignificant thing. A tattered coat upon a stick, মানে একটা স্টিকের উপর যদি একটা ছেঁড়া একটা কোট টাঙিয়ে রাখা হয়, স্টিক বলতে এখানে বডিকে ধরেছে তাহলে ফিজিক্যাল বডি। হ্যাঁ, অনেকটা স্টিক বলতে, কিন্তু এই ট্যাটার্ড কোট আপন স্টিক গোটাটা মিলেই একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সের কথা হচ্ছে। অনেকটা স্কেয়ার ক্রোর মতো, কাকতাড়ুয়া দেখেছিস? কাকতাড়ুয়ার মতন একটা ইয়ে, বুঝেছিস? কাকতাড়ুয়া দেখেছিস নিশ্চয়ই তোরা। So soul, unless soul clap its hands and sing. কিন্তু এই যে ওল্ড এজ এলো না, ওল্ড এজে আবার কি দেখতে পাই আমরা? There is a development of soul, okay, maturity, intellect. সেই ম্যাচিওরিটি, ইন্টেলেক্ট, এইগুলো যে ডেভেলপমেন্টের থ্রুতে কি হয়? দ্য এলিভেশন অফ সোল হয়, তাই তো? সোল ক্ল্যাপ ইটস হ্যান্ডস অ্যান্ড সিং। Soul, the poet is imagining something, that is, a soul is clapping its hands and it is singing, and louder sing, and it is singing louder. Can louder? Because in young people there are some feelings, or there are some realizations which were not I would say developed, or were not felt properly. Okay, there are some realization, they could not realize what life is actually, is. Okay, so they could not realize. The young people who are full of sensual pleasures, who are engaged in the act of reproduction, they could not realize, or they could not feel what life actually is. But the old people who has that kind of experience, who has that kind of maturity, they could sing loudly, their soul could sing loudly the song of life. Okay, for every tatter in its mortal dress মানে কি? ওই যে বডি। Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. They can study, the old people can study monuments with their magnificence, ওটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করার জন্য যে মেন্টালিটি লাগে সেটা ইয়াং পিপলদের নেই। একদম প্রথম স্ট্যান্সাতেও তো সেটা লিখেছে, caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect. এখানেও তাই বলছেন যে monuments of its own magnificence সেটাকে একমাত্র ওল্ড পিপলরা appreciate করছে, because they are not caught in sensual pleasures, because their body is diminishing but their soul is elevating. Okay, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. So holy city of Byzantium উনি কেন যেতে চাইছেন? Because in his own country there is no appreciation for art, there is no appreciation for monuments of unaging intellect.
but in Byzantium he found a kind of reunion or kind of unification of sensibility. ওই ইউনিফিকেশন অফ সেন্সিবিলিটি যেটা এলিয়েট বলেছিলেন, কিন্তু ইয়েটস বলেছিলেন আর একটা টার্ম হুইচ ইজ ইউনিটি অফ being. Okay, this is a term where physical world and spiritual world meet through the work of art. Art is a kind of medium through which spiritual world and physical world meet. Okay, so এই দুটো যে স্ট্যান্জা, এই দুটো প্যারাগ্রাফ, এই দুটো প্যারাগ্রাফে কিন্তু দুটো পুরো কি বলবো ডায়াগোনালি অপোজিট জিনিস দেখানো হয়েছে। দুটো স্ট্যান্জা একবার বলতে মানে তুলনা করে লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়াং পিপলদের মধ্যে কি আছে, ইমেজেস অফ রিপ্রোডাকশন, ইমেজেস অফ আই উড সে ডায়ালেক্টিক্যালি অপোজিট কেন বলছি, ইমেজেস অফ সেন্সুয়াল ইমেজারিজ, sensual pictures are found here in the first stanza, but in the second stanza we find the aged man is but a paltry thing. That means what the old age what the old age shows to us. Okay, এই দুটো ইয়েতে কিন্তু এই দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট প্যারাতে ইয়াং এজ and in the second para old imagery is predominant. Okay, এইবারে আমরা যদি থার্ড প্যারাতে যাই, থার্ড প্যারা সেকেন্ড প্যারাতে আমরা অলরেডি দেখছি যে বাইজেন্টিয়ামে সেল করতে চাইছেন, the poet wants to sail towards Byzantium, and in the third para we find that somewhat he reaches Byzantium. O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, born in a gyre, and be the singing masters of my soul, consume my heart away, sick with desire and fastened to a dying animal, it knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. So এইখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে থার্ড প্যারাতে আমরা বলতে পারি যেটা, সেটা হচ্ছে in Byzantium the speaker addresses the sages. Okay, sages, sage মানে কি? What is the meaning of the term sages? Sage মানে তো হ্যাঁ, sage মানে হ্যাঁ ঋষি, ঋষি মানে wise men, right? So the sages of Byzantium whose images are enclosed inside a holy fire represented in a gold mosaic. মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আর একটা কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে যে Yeats visited a Italian city called Ravenna. Okay, রাভেন্নাতে উনি তো আর বাইজেন্টিয়াম যাননি, রাভেন্নাতে উনি কিছু আর্ট ওয়ার্ক দেখেছিলেন হুইচ ওয়ার ফ্রম বাইজেন্টিয়াম। ওকে, সেই বাইজেন্টিয়ামের যে আর্ট ওয়ার্কগুলোর মধ্যে একটা ওয়ার্ক ছিল হচ্ছে যে হোলি ফায়ারের মধ্যে সেজদের কিছু পিকচার ছিল আর কি, থ্রু মোজাইক, গোল্ডেন মোজাইকের মধ্যে, গোল্ড মোজাইক মধ্যে, হুজ ইমেজেস আর এনক্লোজড ইনসাইড আ হোলি ফায়ার, সেজেস। And this is also as in the gold mosaic of a wall, একটা ওয়ালের যে গোল্ড মোজাইক তার মধ্যে উনি এরকম একটা পিকচার দেখেছিলেন, গডস হোলি ফায়ার, তার মধ্যে হচ্ছে সেজেস।
তার মধ্যে সেজেসরা আছে। and be the singing masters of my soul, and he addresses all sages and he says that they should be the singing masters of his soul. Okay, so they should be the singing masters, they should teach him how to sing a song full of spiritual wisdom. Okay, এইটা একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে দেখ একটা কথা আছে যে come from the holy fire born in a gyre, মানে জায়ার the word জায়ার মানে হচ্ছে চক্রের মতো একটা জিনিস, মানে চক্রাকার ওয়েতে আর কি, চক্রাকার ভাবে হোলি ফায়ারের মধ্যে দিয়ে সেই সেজেসদের দেখা যাচ্ছে। consume my heart away, sick with desire. That means he says that the sages should keep his should snatch away his heart, he should consume his heart in the fire which is sick with desire. Which is sick with desire means which is sick with sensual desire. He cannot deny his physical existence and he is full of desire, though he is devoid of the capacity of fulfilling that desire, and fastened to a dying animal. Dying animal মানে কি এখানে? dying animal মানে কি? ডাইং অ্যানিমাল মানে কি? মর্টাল অ্যানিমাল। হ্যাঁ, যে অ্যানিমাল মারা যাচ্ছে, তাই তো। তো এখানে ডাইং অ্যানিমাল হচ্ছে ফিজিক্যাল বডি। ওকে, উইথ fastened to a dying animal, that means his heart is inside his body. Okay, so body is referred as a dying animal and it knows not what it is and gather me into the artifice of eternity. মানে আমার মধ্যে থেকে সেই হার্টটাকে নিয়ে নাও, you should consume my heart away which is sick with passionate desires, which is sick with physical longings, sensual desire, and because it is inside a dying animal, that is physical body, and it knows not what it is, and those those desires, he does not know fully those desires, what those desires can. বলছে এখানে ডাইং অ্যানিমাল বলতে তো তার মানে নিজের ফিজিক্যাল বডিটাকে exactly he actually means that the dying animal is his physical body, because he sees that his physical body is decaying, is destroying gradually, because he is at his old age. So old age e tar mane ekta conflict dekhte pai amra, conflict kisher moddhe? The decaying physical existence and the awakened spiritual existence. বোঝা যাচ্ছে? মানে in old age there is a kind of in old age ম্যাম কথা কেটে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছিস না? এখন শুনতে পাচ্ছিস? কথাটা কেটে কেটে আসছে। এবার হ্যাঁ ঠিক আছে। in old age there is a conflict between decaying physical existence and awakened spiritual existence. Okay, so in old age there is a conflict
সো এই কনফ্লিক্টের জন্যই কিন্তু এখানে পোয়েট says here the poet says that body is nothing but a dying animal and what matters to him is his soul. That means here we also find a dichotomy between body and soul, right? It knows what is it is not what it is and gather me into the artifice of eternity. So artifice of eternity, this is what Byzantium stands for. Yes, Byzantium is full of the artifices of eternity. The artworks which are not subjected to ravages of time. Okay, time এর কোনো ভাবে বশবর্তী নয়। তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে how a soul, the poet is concerned of the thing that how his soul can I'd say overcome the boundary, the periphery limited by time. ওকে, এই যে তার মানে এর মধ্যে আরো একটা কনফ্লিক্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা বিটুইন টাইম and I'd say time and existence, time and human existence, or I'd say mortality and immortality, because this artifice of eternity stands for immortality, তাই তো? তো এখানে তার মানে থার্ড স্ট্যান্জাতে the poet somehow wants to resolve this conflict between young and old through the artifice of eternity. He wants to be turned into artifice of eternity, into the artifice of eternity, মানে নিজেকে সেই ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সটা থেকে ফ্রি করে, লিবারেট করে, he wants to be turned into an artifice of eternity. ওকে, এখানে হচ্ছে থার্ড স্ট্যান্জাটা শেষ হচ্ছে, আরো তিনটে স্ট্যান্জা আমাদের বাকি থাকলো। ঠিক আছে, সো সেলিং টু বাইজান্টিয়াম ইজ প্রোডাক্ট অফ ইয়েটসেস ম্যাচিওর এজ। ওকে, এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ম্যাচিওরিটি, ইয়েটসের এজের যে পোয়েটিক জিনিয়াস, যে ম্যাচিওরিটি দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু সেলিং টু বাইজান্টিয়ামে তার একটা পিকচার পাবো। And in this poem he finds that there are so many dichotomies. In this poem we find so many dichotomies between young and old, sensual and spiritual, mortality and immortality, body and soul. তাই তো, মানে এত রকমের কনফ্লিক্টস আমরা কিন্তু through sailing to Byzantium দেখতে পাচ্ছি। Byzantium is a city, but to Yeats it is the center, it is the it's a goal of spiritual salvation. Okay, spiritual liberation, তার গোল হয়তো এই Byzantium. Byzantium stands for an epitome of spiritual liberty, spiritual salvation. এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে যে রাইম স্কিমটার কথা, রাইম স্কিমটা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ এই দেখ, ইয়াং এর সাথে সং, এটা রাইম করছে, তাই তো? ট্রিজ এর সাথে সিজ রাইম করছে, দ্যাট মিনস এ বি। আবার এখানে দেখ, ডং এর সাথে সিজ এর সাথে ডাইজ, এইটা রাইম করছে। আর তার মানে এ বি সি সি, নেগলেক্টের সাথে ইন্টেলেক্ট রাইম করছে। বোঝা গেছে? ইয়াং এর সাথে সং এর সাথে ডং, দ্যাট মিনস এটা যদি এ হয়, এটা বি, এটা এ তাহলে এটা বি, এটা এ তাহলে এটা বি, আর এই দুটো হচ্ছে সি সি।
তার মানে রাইম স্কিমটা কি হলো? রাইম স্কিমটা হলো এ বি সি সি, and this rhyme scheme is called Ottava rhyma. Okay, this rhyme scheme is called Ottava rhyma. And this poem is written in Ottava rhyma. আমরা কিন্তু এই রাইম স্কিমটা থ্রু আউট দিস পোয়েম দেখতে পাবো। সেকেন্ড প্যারাতেও দেখতে পাবো, থার্ড প্যারাতেও দেখতে পাবো। এখানে মোটামুটি কটা প্যারা আছে? 6টা প্যারা আছে না, কটা আছে? মোট লাইন হচ্ছে 32, আর প্রত্যেকটা প্যারাই আছে 1 2 3 4 5 6 8 লাইনস। তার মানে মোটামুটি 4টে প্যারা আছে, তাই তো? তাহলে আমরা নেক্সট দিন এই পোয়েমটা শেষ করব মোটামুটি। সো সেলিং টু বাইজান্টিয়াম ইজ কাইন্ড অফ আই উড সে a spiritual journey. Okay, spiritual journey কে ডিনোট করছে সেলিং টু বাইজান্টিয়াম, and at the same time it speaks of the old age, the dichotomy between young and old people, sensual and spiritual imageries. So all these things are mentioned here, all these things are explored here. ওকে, তো তাহলে আজকে এত দূরই থাক নাকি? বুঝেছিস? বুঝতে পেরেছিস? যা যা একটা প্যারা বাকি থাকছে তো। হ্যাঁ, লাস্টের প্যারাটা একটা একটাই তো। আচ্ছা, তোরা একটু পড়ে আসবি, একটাই প্যারা বাকি থাকছে। আমরা নেক্সট দিন এটাকে কমপ্লিট করে তারপরে আমরা কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো। আর তোরা কি পুরোটা বুঝতে পেরেছিস? তোদের কি কোনো কোশ্চেন আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে? বুঝতে পেরেছি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, যদি পড়তে গিয়ে পরে প্রবলেম হয় পরে ক্লাসে জিজ্ঞেস করব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি বেটার। আর হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তোরা কিন্তু আগের সেমিস্টারের যে পড়াশোনাগুলো ওগুলো পুরোপুরি ছেড়ে দিস না, কারণ কোথাও বলছে না আগের সেমিস্টার দিতে হবে না, ঠিক আছে? মাঝে মাঝে ওগুলো উল্টে পাল্টে দেখবি। আর এই পোয়েমটার কথা যদি বলি পার্টিকুলারলি, দিস ইজ নট অ্যান ইজি পোয়েম, ঠিক আছে? অনেক কিছু অ্যালিউশনস, অনেক কিছু আছে। তো আমরা যতটা সম্ভব ইজিলি এটাকে পড়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। আর যা যা প্রবলেম যদি কিছু থাকে তা সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসাইড করব, রিজলভ করব আর কি। কোহিনূর, ঘুমিয়ে গেছিস? হ্যালো, শুনছিস? মনে হলো ঘুম থেকে উঠলি। ঠিক আছে, আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে এই ওপর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বল বল। ব্যবহার করা হয়নি কি ঠিকঠাক বল, শুনতে পাচ্ছি। বললাম যে এখানে কি কোনো রাইমিং কাপলেট, আয়াম্বিক পেন্টামিটার, টেট্রামিটার এইসব ইউজ হয়েছে? হ্যাঁ, আয়াম্বিক পেন্টামিটার ইউজ হয়েছে, বাট নট ইন আ স্ট্রিক্ট ওয়ে, ঠিক আছে? খুব স্ট্রিক্ট ওয়েতে ইউজ হয়নি, বাট হ্যাঁ, যেটা ইউজ হয়েছে সেটাকে আয়াম্বিক পেন্টামিটার ইউজ হয়েছে বলতেই পারিস। হ্যাঁ, লাস্টেরটা কাপলেট, যেটা সিসি, ওকে, প্যারাগ্রাফের লাস্টেরটাকে কাপলেট বলছে। কাপলেট মানে কি? রাইমিং 2 লাইনস। তো দেখ, রাইমড 2 লাইনস আছে। caught in that sensual music all neglect, monuments of unaging intellect। মানে এইটাকে কিন্তু আমরা কোনোভাবে শেক্সপিয়ারিয়ান যে কাপলেট তার সাথে তুলনা করতে পারি না, কারণ এখানে অনেকটা ফ্রি ভার্সেরও একটা জায়গা আছে আর কি।
মানে যে রাইম স্কিমটা সেটা লুজলি অনেকটা ফলো করা হয়েছে, বুঝেছিস, যেহেতু এটা মডার্ন পোয়েম। তো এখানে কাপলেটও আছে, আয়াম্বিক পেন্টামিটারও হ্যাঁ আছে। and the rhyme scheme is called অট্টাওয়া রাইমা। ঠিক আছে, বুঝেছিস? এই হচ্ছে ব্যাপার। আর ভালো করে পড়বি। নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে সেলিং টু বাইজেন্টিয়াম মোটামুটি শেষ করে দেব। ঠিক আছে, আর এটাকে মোটামুটি সাম আপ করবো একটা কিছু। ওকে, ঠিক আছে, ফর টুডে we should close our class. Okay, ঠিক আছে, ওকে।